Dear students, I will start with 10th chapter. Alternating current 1-2 marks వస్తుంది. చాలా easy questions, one word answers. First one problem. A transformer converts 200 volts AC into 2000 volts AC. Calculate the number of turns in the secondary if the primary has 10 turns. So final correction ఎలా ఉంటుంది అంటే formula 1 mark, answer 1 mark. So VP 200 volts, NP 10 turns, VS 2000 volts, NS question mark. Here VP means primary voltage. Okay, here VP means primary. Next VS means secondary. Okay, VS by VP is equal to NS means number of turns in secondary coil, number of turns in primary coil. 2000 by 200 equal to NS by NP. So NS is equal to 100 turns. Next, what type of transformer is used in 6 volts bed lamp? Only answer step down transformer. Answer step down transformer. Because transformer in used in 6 volts bed lamp అని క్వశ్చన్ పేపర్లో కనపడినట్లయితే స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద ఫినామినా ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద వర్కింగ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్? మ్యూచువల్ ఇండక్షన్. సో ఏ ఫినామినా మీద వర్క్ అవుతుంది అంటే వర్కింగ్ మ్యూచువల్ ఇండక్షన్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్ రేషియో? Okay, so the ratio of number of turns in secondary coil to the number of turns in primary coil, this is called transformer ratio. NS by NP is equal to VS by VP. Okay, so what type of transformer is used in 6 volts bed lamp? Step down transformer. Next, what is the phenomena involved in the working of a transformer? Mutual induction. What is the transformer ratio? The ratio of number of turns in secondary coil to the number of turns in primary coil is called transformer ratio. Formula NS by NP equal to VS by VP. Next, write the expression for the reactance of an inductor and capacitor. Inductive reactance XL equal to omega L. Capacitive reactance XC is equal to 1 by omega C. Yes. Next, what is the phase difference between AC EMF and current in the following? Pure inductor and pure capacitor and resistor. So in pure resistor, current and EMF same phase, value is 0. In pure inductor, current lags EMF by 90 degrees. In pure capacitor, current leads to EMF by 90 degrees. Okay, so very important question. So suppose okavela unimportant question emaina ivali ante chance. Here, define power factor. On what factor does power factor depend? The ratio of resistance to the impedance is called power factor. So it depends on resistance and impedance. ఓకే, అన్ఇంపార్టెంట్ అయినవి ఓన్లీ 2 పాయింట్స్ రీచ్ చేసుకొని వెళ్తే సరిపోతుంది. సో పవర్ ఫ్యాక్టర్ మీన్స్ ద రేషియో ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ టు ద ఇంపిడెన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ ఇంపిడెన్స్. వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై వాట్లెస్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ కరెంట్? Power factor cos pi is 0. Purely inductive or capacitive circuit, power factor is cos pi is equal to 0. Okay, this current is known as wattless current. This current is known as wattless current. So ఈ క్వశ్చన్స్లో నుంచి మన క్వశ్చన్ అనేది కంపల్సరీగా వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ 11th చాప్టర్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్. ఓకే, సో ఈ 11th చాప్టర్ నుంచి కూడా 1-2 మార్క్స్ అనేది వస్తుంది. వాట్ ఈజ్ ద యావరేజ్ వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ఎక్స్రేస్? సో యావరేజ్ ఎక్స్రేస్ కవర్స్ వేవ్ లెంగ్త్ ఫ్రమ్ 10 నానోమీటర్ టు 10⁻⁻⁴ నానోమీటర్. సో యావరేజ్ వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ఎక్స్రేస్ 5.405 nanometer. Next, give any use of infrared rays. Infrareds are used in physicotherapy. Infrared detectors are used in earth satellites, used in knowing the molecule structure. Write 3 points. Okay, next, if the wavelength of electromagnetic radiation is doubled, happens through the energy of photon. Energy of photon E equal to formula hc by lambda. Here energy is inversely proportional to lambda. Wavelength is doubled, energy of photon is halved. Okay, clear? What is the principal production of electromagnetic wave? Accelerated charge radiates electromagnetic waves. Okay, clear ma? So next question, what are the application of microwaves? Used in radars, used in micro ovens, used in long distance communication. Applications of microwaves, different question. Next, how are microwaves are produced? Different question. Okay, so applications of microwaves means manam intlo ovens use chestam kada. So meeku application ante used in microwave ovens. Next, used in long distance communication. Okay, so used in radar. Next, microwaves are used in radars. Why? Answer, due to shorter wavelengths. Answer, due to shorter wavelengths. Next, how are microwaves produced? Microwaves are produced by special vacuum tubes called klystrons, magnetrons and gun diodes. Okay, clear? Next, the charging of current for capacitor is 0.6 A. What is the displacement current? So answer,
దానిలోనే ఉంటుంది ఛార్జింగ్ కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0.6A. ఛార్జింగ్ కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్. హియర్ ఛార్జింగ్ కరెంట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్కి ఈక్వల్ అవుతుంది కాబట్టి ఆన్సర్ కూడా ఏమవుతుంది డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్ 0.6A. There is no confusion in this chapter. Important question: infrared rays. What are the uses of infrared rays? Infrared rays are used in physiotherapy. Detectors are used in earth satellites, knowing the molecule structure. Okay, next important one. What is the principal production of electromagnetic waves? Accelerated radiated electromagnetic waves. That means accelerated particles to produce electromagnetic waves. What are the usual applications of radars? Used in microwaves, used in radar, used in long distance communication. Another question: microwaves are used in radars why? Due to shorter wavelengths. So radars lo use chestam microwaves. Microwaves are produced by special vacuum tubes called klystron, magnetron and gun diode. Next, the charging current of capacitor is 0.6. What is the displacement current across its plates? Charging current is equal to displacement current. Next, 12th chapter ma 2 marks. Okay, very important and easy chapter. What are cathode rays? Here cathode rays nothing but a stream of negatively charged particle. Already you know negative charged particle means what? Electrons. So cathode rays nothing but a negatively charged particles, nothing but an electron. What important fact to do? Millikan experiment established. Answer: electric charge is quantized. Answer: electric charge is quantized. Next, what is work function? So what is work function? The minimum energy required by an electron to escape from the metal surface is called work function. Okay, so minimum energy ni use cheskoni electron anedi escape ayipodanni work function antam. So the next question: what is the photoelectric effect? The phenomenon of emission of electron from a metal surface when a light of suitable frequency on it falls on it is called photoelectric effect. Very easy. Photoelectric effect, the phenomenon of emission of electron. Eppudu emit avutundi electron anedi metal surface meeda suitable light anedi incident ayinappudu emit avadani photoelectric effect. Some energy ni తీసుకొని escape avadannemo work function antam. Okay, given examples of photosensitive substances, why are they called so? Very easy. Some alkali metals such as lithium, sodium, potassium, cesium and rubidium are photosensitive substances. These substances emit the electrons. So already above questions lo telusukunna, when they are illuminated by light. Eppudu emit avutundi electron anedi? When they are illuminated by light. Deenne kada manam photoelectric effect anukunnam. So photosensitive substance unte kuda same. Write down Einstein photoelectric equation. Energy of photon equal to some energy ఏమో వర్క్ ఫంక్షన్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది, సమ్ ఎనర్జీ ఏమో కైనెటిక్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో E ఈక్వల్ టు phi naught ప్లస్ K max. వాట్ ఈస్ phi naught? Phi naught means work function. What is K max? Maximum kinetic energy of electron. Next, write down de Broglie relation and explain terms. De Broglie wavelength lambda equal to h by p, so that is equal to h by mv. Enduku mv rasam? Here p means momentum. Momentum means the product of mass and velocity. So h means Planck's constant, m means mass of the particle, v means velocity of the particle. Clear ma? So no confusion. Einstein photoelectric equation energy ni ela convert chestundi ante some energy ni వర్క్ ఫంక్షన్గా తీసుకొని ఉంటుంది, సమ్ ఎనర్జీని కైనెటిక్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సో డి బ్రోగ్లీ అనగానే మీకు వేవ్ లెంగ్త్ లాంబ్డాతో డినోట్ చేస్తాం. లాంబ్డా ఈక్వల్ టు ఏం ఫార్ములా చెప్పారు అతను? హెచ్ బై పి. హెచ్ మీన్స్ ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్, పి మీన్స్ మొమెంటమ్. ఓకే, క్లియర్. నెక్స్ట్, స్టేట్ హైసెన్బర్గ్ అన్సర్టినిటీ ప్రిన్సిపల్. ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు మెజర్ బోత్ ద పొజిషన్ అండ్ మొమెంటమ్ ఆఫ్ ఎ పార్టికల్ సైమల్టేనియస్లీ. అంటే ఎట్ ఏ టైంలో పొజిషన్ మొమెంటమ్, ఒక పార్టికల్ యొక్క పొజిషన్ మొమెంటమ్ని మెజర్ చేయలేము. దెర్ ఈజ్ నో కన్ఫ్యూజన్. చక్కగా ఈజీగా మీరు రాసేయచ్చు. ఐన్స్టీన్ ఫోటోఎలక్ట్రిక్ ఈక్వేషన్, డి బ్రోగ్లీ రిలేషన్, హైసెన్బర్గ్ అన్సర్టినిటీ ప్రిన్సిపల్. ఓకే, క్లియర్. సో ఈ వీడియోలో మనం 10th చాప్టర్ నుంచి 1-2 మార్క్స్, 11th చాప్టర్ నుంచి 1-2 మార్క్స్, 12th చాప్టర్ నుంచి 2-2 మార్క్స్, టోటల్ ఈ వీడియో నుంచి మనం 8 మార్క్స్ ఈజీగా గెయిన్ చేసుకోవచ్చు. పేపర్